smile in the morning light. And girl, every time I hear that song that we used to call our own, it all comes back again. I don't understand it, somehow I didn't see. It took me far too long to realize that I take your love for granted. It's a possibility. Now all that I have left are memories. Won't you come back again? Baby, we could try again. We could try again. Come back again. I don't wanna play no games. Maybe you should come back. We could try again. Oh, I wish I realized we were in paradise. And now, every time I fall asleep, I dream of what we used to be. I don't understand it, somehow I didn't see. It took me far too long to realize that I take your love for granted. It's a possibility that all that I have left on memory. Won't you come back again? Baby, we could try again. We could try again. Come back again. I don't wanna play no games.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? Muy bienvenidos a este nuevo webinar y el último del año. Es muy especial decirlo porque ha sido un año difícil, nos ha costado llevar a cabo este lindo proyecto. Eh, de verdad es muy emocionante estar terminando el año en estas circunstancias. No es como lo que queríamos, por supuesto, acá estoy en este momento en las instalaciones de ProMusic en el estudio. Y la verdad es que ha sido un año súper difícil y quería agradecerle a todos por, por todo el apañe, eh, por estar ahí conectados siempre, por seguir manteniéndose con nosotros y espero que esta no sea la excepción. Eh, Tuvimos de todo este año, la verdad estuvo, bueno, ayer partió el verano, estamos en pleno confinamiento prácticamente, ayer casi nos volvemos a la fase uno. Entonces, el Colo va al último, hay que decirlo. Ha sido un año demasiado raro. Ayer fue la estrella, bueno, la alineación de Júpiter. Y. Ah, me tengo que subir el mic. Ahí. Ahí sí, perdón. Menos mal no se escuchó eso. Ya, bueno, decía que ha sido un año muy distinto y que agradecerle a todos ustedes por la sintonía que han tenido con nosotros. Y hoy día vamos a hablar acerca de Focal, una marca muy reconocida en la industria, y para ello contamos con un traductor, porque Focal, para que ustedes sepan, es francés, y contamos con Omar Bravo, nuestro traductor. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días a todos también los que nos ven. Muchas gracias Omar por estar con nosotros. Y contamos también, por supuesto, con Vincent, lo voy a pronunciar como yo, Vincent Moreuille, ya, el Global Pro Audio Export Manager. ¿Qué tal, Hello Vincent? everyone. ¿Qué tal? Can you say your last name? Yes, my name is Vincent Moreuille. Así era. ¿Ven? Era fácil. Estuviste cerca. Eso, entonces, bienvenidos a los dos y a todos ustedes que están conectados a este nuevo y último webinar del año. ¿Ya? Por supuesto, vamos a seguir comunicándoles a través de nuestras redes sociales, vía YouTube y vía Facebook, acerca de las próximas charlas y esta va a quedar también colgada ahí en caso de cualquier cosa tengan dudas. Nos escriban desde ya y además podemos resolver todas las dudas que tengan acerca de Focal o Focal, como quieran decirlo. Bien, me gustaría partir ahora, como ya es de costumbre, hablando acerca de la marca y para ello tenemos al especialista ahí, Vincent, que nos puede hablar acerca de dónde viene esta marca, cómo se fabrica, cuáles son los componentes que tiene, las tecnologías y mucho más. Por favor, Omar, adelante. Vincent, hi. Can you tell us, Hey. please, a brief introduction of the company, where it's founded, about the technologies and the components and the models, etc.? Sure. So let me just share my screen so that you will have a little bit of insight. So tell me if it works on your side. Yes, it works. Okay, excellent. So, well, thanks everyone to connect today, and thanks to Pro Music, our great distributor in Chile, to organize this event. So let me first tell you about the company. This company was actually founded quite a long time ago, 40 years ago, and it is based in Saint-Étienne in France. So Omar, maybe if you want to just translate this, and then after. Keep going. Okay, no problem. And every single product is actually engineered and designed in our R&D lab in Saint-Étienne also. And I would say overall, even more than 80% of what we sell and manufacture is made in France. So this has been very important for us. And just talking about Focal, it's 250 employees, but we are part of a group called Vervent Audio Group, where it's a combination of Focal and NEMA Audio. We can go a bit
deeper if somebody has some questions, but it's roughly 300 people, more or less. Thanks. Bueno, Focal es una compañía que se fundó hace más de 40 años, una empresa francesa. El 100% de los productos de Focal están desarrollados y están diseñados en Francia. La empresa cuenta con 250 empleados. El 80% de todo lo que se fabrica, de todos los productos de Focal, son fabricados directamente en Francia. Como decía, tienen aproximadamente 250 empleados y están asociados también, en un consorcio con la empresa Name, y con ello ya tienen un grueso de aproximadamente 300 empleados. Go on, please, Vincent. Something which is very important to understand with Focal. This company was founded, as I said, 40 years ago by one man. His name is Jacques Mahul. And how it started, and that's very important to understand the DNA of the brand. This man was, as we say, a hi-fi freak, like big time. And he could not find, let's say, some loudspeakers or drivers good enough for his ears. Okay, never accurate enough, never precise enough. So he decided to create his own drivers and tweeters and build his own loudspeakers. And that's how it started. And since then, the DNA of the brand is to push back these limits of reproducing a sound, to be as loyal as possible, let's say, with this beautiful singer or this violinist or this guitar player, or all the emotions that are there when you're at a concert or in a studio, to actually be able to reproduce that as loyal as possible. Thanks. Vincent, please, can you repeat the name of the founder? Jacques Mahul. Jacques Mahul. Okay. Mahul, yes, that's another French name. Sorry about that. No, don't worry. Vincent comenta que a lo que se refiere como el ADN de Focal, de la empresa, parte por el fundador, Jacques Mahul. Él es un apasionado, un friki por el hi-fi, por el audio hi-fi, y nunca estuvo conforme con los parlantes que tenía y siempre quería lograr algo que a él le acomodara. Entonces, él lo que simplemente empezó a diseñar sus propios altavoces, sus propios componentes para lograr lo que él quería. Y eso ha sido hasta el día de hoy el espíritu de Focal, lo que llevan en el ADN, de siempre ir más allá, de empujar siempre, ¿cierto?, las fronteras para lograr obtener, ¿cierto?, la mejor calidad de sonido y el sonido más puro que se pueda obtener, ya sea, por ejemplo, de un sonido de un violín, de un sonido de una guitarra, etc. Please, Vincent. Sure. And in order to be able to reach this goal, it was let's put it this way, it was a continuous effort and in inventing, in creating new ways and choosing special material to be able to reach these goals. So just to give you a few figures, we have roughly 40 engineers working at Focal, and they work across the different business units that I'm going to show you afterwards, whether it is hi-fi, headphones, pro, outdoor products, etc. And this is our know-how. We have a real unique know-how in designing, but also manufacturing these transducers, which give us the ability to reach the goals we want to reach. If we're talking about pro, it's going to be the most accurate product. If it's in the hi-fi or in a car, it's going to provide you the highest emotions. Ok, entonces, para poder lograr este objetivo, ellos lo que hacen una investigación exhaustiva, ¿cierto?, acerca de lo que son componentes y materiales. Para ello cuentan con un staff de 40 ingenieros
y ellos están trabajando, ¿cierto?, en conjunto en las distintas áreas en que se maneja la empresa, ya sea Audio Pro, Hi-Fi, Audio Car también. Claro. Entonces, ellos están continuamente haciendo desarrollo de investigación, ¿cierto? Trabajando en conjunto para poder lograr los objetivos de alta gama en cada una de esas áreas. Please. So just to give you a few figures of what we're doing, this year we produced almost a bit less than 300,000 jet drivers, a bit less than 200,000 tweeters, and more than 100,000 loudspeakers, but that's just to give you an idea of what we do there. I will jump directly onto this, which are the main business units of the company, and I will go very quickly on the different, like an overview of which products we have in each division. So we will have what we call home, which is basically the hi-fi plus what we call new media, basically home cinemas. We have car audio, headphones, integration, which is in ceiling or outdoor products, but also, and that's the main point of today, is the pro, where we're going to go a little bit deeper afterwards. Perfecto. Bueno, como se veía en la gráfica, ahí están más o menos las cifras de lo que se produjo en Focal durante este año. Y Vincent nos dio una breve introducción. Lo que ven en pantalla es la línea de lo que se trabaja en Focal. Home, audio para el hogar, New Media, audio para cine, ¿cierto? Principalmente, cine casero, audio car, headphones, integration, que se refiere a lo que es audio para instalaciones, por ejemplo, no sé, hospitales, para outdoor, para sistemas de línea, etc. Y la parte en que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el área profesional. Please, Vincent. So just an overview of what we do on the home side and the hi-fi side. So we have products for each budget, from the entry level up to the what I call no limits. This would be comparable to let's put it this way, a Ferrari or a Bugatti Chiron. This is a no limit product in performances, in finishes. If you want it gold plated, you can have it. But it's also, you can imagine, a no limit in terms of price also. But this is for super millionaires. It's not for us. But that's where it's like in Formula One. You design some technologies and then you're able to decline it on the rest of your range. That's pretty much the idea. This was a concept at the beginning that we didn't want to release. It was just a show-off product. And actually some people wanted to buy it, and that's how it started. Perfecto. Bueno, ahí hay una muestra un poco de lo que es audio casero y hi-fi. Vincent lo que me comenta es que ellos desarrollan gama para todo en realidad, desde para personas iniciantes, sistemas muy sencillos, hasta sistemas de alta gama, comparados, no sé, por ejemplo, con Fórmula 1, a nivel así como, no sé, un Ferrari, un Bugatti. Eso quiere decir que, bueno, están diseñados con alta gama, ya sea tanto en componentes como en desempeño, como también en estética. Entonces, básicamente lo que tiene Focal es lograr las opciones, ¿cierto? En esta área, para todos los niveles. Ellos lo que realizan, ¿cierto? Ellos ocupan, ¿cierto?, el desarrollo de los componentes de alta gama y luego de eso, ¿cierto?, lo van escalonando, ¿cierto?, a las gamas distintas, a distintas gamas, perdón. And thanks to this special know-how that we have in designing drivers and tweeters, there was a very logical application field, which is car audio. Since, let's say, 5 years, we were mainly on the second, let's say, aftermarket. When you buy a car, you don't like your speakers, you can replace it. Same thing with a different range of technologies, from the very easy plug and play to the elite style of products where you actually build a lounge or auditorium in your car. But then, since, as I said, 5 years, we were able to be recognized as
non-avoidable partner in sound. And some manufacturers like Peugeot or DS or Alpine decided to give us a white card to say, okay, we want to bring the highest user experience in a car. So what do you think we should do? And that's how they came to us. And we designed some solutions for them in all their new premium products, like some other models. I don't know if they are available in Chile, but maybe yes. And some also concepts like e-vision, etc., 508. That's the overview for car. Perfecto. Bueno, así también como en la parte de audio car existen distintas gamas, ya sea para niveles básicos, niveles de entrada, como también niveles de alta gama. Vincent explica aquí en lo que es el nivel de alta gama, que ellos hace 5 años ya están en el segundo lugar, en el top segundo lugar, de lo que son sistemas de audio de alta gama para vehículos ya de lujo, como por ejemplo los modelos que él mostraba, que bueno, no sé si hay algunos acá en Chile. Entonces, las empresas diseñadoras de vehículos, los fabricantes, ellos confían en Focal, ¿cierto? Le entregan el diseño inicial para que ellos puedan fabricar, ¿cierto? Y crear la mejor experiencia posible para el usuario de ese vehículo de lujo. Thank you, Omar. Now, just a very quick overview of the headphones, which goes from in-ear, entry level, like the ones that I have right now, to some wireless headphones, to closed back headphones, to open back headphones, with this one, which is the Utopia headphone that we launched 4 years ago. And from the, let's say, the magazines, the experts, to their opinion, there's never been any better pair of headphones on the market. It's not us saying this, it's them, and we won multiple awards for those. And the declination of the Pro version that we might have to discuss a little bit later on. That's for the headphones. Thanks, Vincent. En la línea de audífonos, bueno, está la línea de in-ear y también hay distintas gamas de audífonos. Él hablaba de la gama, please, how is the model of the headphones? Which one? This one? Yeah, that one. It's called the Utopia headphones. Utopia. Everything which is called Utopia within Focal is the top-notch, highest level of quality, experience, performance. So the big speaker that we saw on the home side is also it's actually called Grand Utopia. Perfect, that's a good hint. Yeah. Entonces, bueno, están los modelos in-ear, ¿cierto? Modelos inalámbricos, modelos de campo cerrado, modelos de campo abierto. Vincent se refiere a lo que estábamos hablando recién de la línea Utopia, que fueron renombrados, ¿cierto? por una revista de audio profesional como uno de los mejores audífonos, sin lugar a dudas. Y luego de eso ya tienen el otro sistema, de otro sistema de audífonos que vamos a hablar con mucho más detalle más adelante. Vincent, please. And now we're going to enter the Pro Audio world, and that's probably where I will leave Alfonso take the lead again. Yeah. and then after I will complete the explanation and maybe go deeper in the details on the technologies of each model. So Alfonso, it's yours now. Ajá. Entonces, bueno, vamos ahora con Alfonso, vamos a ver todo lo que es la línea de Audio Pro de monitores, y luego Vincent nos va a explicar con más detalle, ¿cierto?, sobre las características de cada uno. Bienvenido, Alfonso. ¡Oh la la! ¡C'est magnifique! Bravo, super. Those cars are beautiful, but not in Chile yet. Some models. Sure. Ya, bueno. Aquí, chiquillos, estoy en el estudio con esta magnífica gama de la serie Pro Audio. Ustedes ya conocen, y bueno, para los que no, la serie Alpha de Focal, que es la línea de entrada, ¿cierto? Que es la que tengo acá. Este monitor, el más famoso, y creo que hemos plagado Santiago y Chile con estos monitores que la verdad han sido
muy buenos en términos de precio, calidad y por supuesto el performance. Muy versátil, alfa. En este caso tengo a mi lado el alfa 80. Está en la medida de alfa 50, alfa 65 y alfa 80. Eso tiene relación con las pulgadas, el tamaño de el woofer, el diafragma. Ujú. Por supuesto, tienen tecnología y componentes que después Vincent les va a hablar. Un Twitter invertido, ¿ya? Ahí los componentes los vamos a ver en detalle y cómo está construido este monitor y posee, cierto, dos bus reflex en su parte inferior. Esta es la línea de entrada, como les decía, de focal, que ya más de uno lo tendrá en su casa y de verdad, y si coincide conmigo, es un monitor bastante versátil. No necesitas tener tanto tratamiento acústico ni de esas cosas. Se puede ajustar a salas muy pequeñas, etcétera, ¿ya? Eh, Después está la línea Shape, que es la que está acá, que tiene materiales de lino, ¿cierto? Ahí ya Vincent les va a hablar de cerca de eso. Ya son más discretos, también están en tamaño de 4 pulgadas, de 6, de 5 y 6.5. Y después está la línea Solo, que es la ya más usada en estudios de grabación, que es la línea Solo 6 BE. ¿Por qué BE? Porque tienen un Twitter de berilio, ¿ya? Que es un material químico demasiado resistente, muy rígido, que permite mantener ahí la respuesta de frecuencia, la directividad de los agudos demasiado eficiente. Después tenemos el modelo con doble cono, que es el Twin 6BE, y acá tengo unos audífonos de la serie profesional que si quieren tenemos en stock, pueden regalarlo ahora en Navidad. Vamos a ver en detalle, así ya, de todo lo que tengo acá con Vincent, así que él nos va a mostrar ahí cómo está construido cada pieza de estos monitores y cuál es la tecnología que hay detrás. Por favor. Vincent, please, can you tell us about all the models of the monitors, and we can speak Sure. about the technology of that? Exactly, and the way I want to approach it is to approach the lineup across the technologies. So that's very important, and you will see that we will go crescendo in terms of technologies. Mhm. What is the main point to understand before I start anything, and I count on you, Omar, to translate that. It's very important to understand that when you want to design a new tweeter, a new woofer, let's call it a transducer, it's very important to care about this material and especially three main characteristics of this material. It has to be the lightest as possible. And it's easy to understand because the lightest you are, the fastest you are in terms of movement, right? It's easier to move something which is light rather than something which is heavy, right? That's the main characteristic. Weight, mass, it's got to be the lightest. The second one is the rigidity. Alfonso mentioned that. And the rigidity is extremely important for the characteristics of the material because it allows you or it avoids you to have surface distortion when you have this movement, right? Claro. And the third one is what we call the damping factor. It means that, or let's put it this way, ringing. You don't want the material itself to ring and then to produce harmonics, extra waves which are not present in the signal that you're applying to this transducer. So Omar, I don't know if you can translate this before we move forward because it's very important and this is just physics which is applicable for any manufacturer, but we do take it very seriously and that's the approach we have, which is different from other, let's say, manufacturers. Perfect, Vincent. Got it. Don't worry. Cool. Bueno, lo que habla Vincent es que una característica esencial que tiene que involucra a toda la línea de monitores son tres características principales que son muy importantes y que son el punto principal, ¿cierto?, que hay que buscar y obtener
en los transductores. Entonces, en términos del transductor, o sea, el tweeter o la bocina, Vincent nombra 3 características principales que hay que tener en cuenta. Uno es el peso. Mientras más liviano sea el material, ¿cierto? Por una cosa lógica de física, menos energía se necesita para poder mover ese material. La segunda característica es la rigidez del material. Al ser un material rígido, nosotros lo que evitamos, ¿cierto?, es tener ciertas ondulaciones en la superficie, que eso en el fondo se traduce como ruido, ¿ya? Entonces, al tener un material más rígido, tenemos menos ruido. Y la tercera característica que se refiere Vincent es lo que llamamos el damping factor, que el damping factor a lo que se refiere es a los armónicos. En la medida en que nosotros podemos evitar, ¿cierto?, que el parlante, o sea, el material completo resuene y produzca armónicos, ¿cierto?, no deseados, vamos a tener un sonido mucho más limpio. Vincent, please. Perfect. So, excellent. I don't understand it, but I feel like it was good. No, perfecto, Omar. Thanks a lot, Omar. Súper bien. So let's visualize this. So let me share again my screen. Okay. And is it okay on your side? Yes. Okay, Yes. so let's first of all talk about woofers and general things about woofers based on what we just explained. So we talked about this. We want something light, something rigid, and also something which doesn't ring with a good damping factor. So now let's illustrate that across the lineup. The first material we use is what we call polyglass. And this is a breakdown of a alpha woofer, as Alfonso is showing you. What is it? It is actually a cone made of paper, okay? And to make it more rigid, we basically spray some hollow microsphere of glass, like the windows, real glass, on the surface to make it more rigid, okay? So if we look at the rigidity of some cone materials which are used on the industry, if we talk about polypropylene, which is very famous, very often used, and if we compare it to what we call polyglass V2 on our side, you can see that the rigidity is almost 10 times higher. And it's only the entry level because we use it only on alphas right now. Perfect, Vincent. Bueno, uno de los primeros materiales que se refiere Vincent es lo que se llama polyglass, que polyglass es básicamente una lámina de papel recubierta con micropartículas de vidrio mediante un sistema de aerosol, que eso le agrega mucha más rigidez a la membrana en sí. Y como la gráfica lo muestra, versus lo que son los típicos parlantes componentes de polipropileno, la rigidez es casi 10 veces más. Ahí está mostrando Vincent. Can you show us again, please? Sure. I was not sure that you could see it, but there you That go. one, yes. It's a little bit shiny thanks to the glass. The microsphere. Tiene un pequeño brillo, y eso es por el brillo, por el vidrio. Yes. Not very easy. It's shining. Shiny. Yeah. So that's the first type of material we use. So just remember, we're talking about roughly 400 Newton per millimeter. Now let's show you what happens when we use a polypropylene cone, as I said, which is a very common material, compared to a polyglass cone. And maybe you're going to say, oh, this is easy, he's showing us some videos like this. Well, I have to tell you that these videos are actually simulations. And when I'm saying simulations, it's because our R&D team, they have a very unique tool, which is used in avionics, automotive, which is using what we call, I don't know how it's going to be easy to translate, Omar, but it's called finite element simulation. And what is it? It's basically a library of all the material which are available on this planet with all the characteristics of each material.
And our R&D engineers, what do? They build a simulation of what they think to actually design and simulate it ahead of doing any mock-up to see the behavior of this assembly. Maybe I'll let you translate this, Emma. Yes, Vincent, thanks. Bueno, Vincent va a mostrar ahora un video de comparativa, ¿cierto?, entre el polipropileno y el polyglass. Vincent dice que, bueno, puede parecer un video ordinario, pero la verdad no lo es para nada, porque en el fondo es una simulación. Y es una simulación desarrollada por el Departamento de Investigación y Desarrollo, por los ingenieros de Focal, donde ellos lo que hacen, en palabras más sencillas, utilizan una biblioteca, donde ellos lo que tienen alojado son una librería, pero enorme, de materiales, donde cada material tiene sus propias características. Entonces ellos, a través de simulaciones, mediante software y programas, ellos van realizando comparativas entre cada uno, ¿cierto?, para poder lograr el mejor resultado. And Vincent, can you tell me again the method that use the R&D department? It's called finite element simulation. Ah, perfecto. Ya, eso en español se podría traducir como simulación de elementos finitos. En el fondo... It's used in, as I said, in aircraft industry, or automotive industry, or bridge industry, skyscrapers, that kind of thing. Exactamente, se utiliza mucho en la tecnología de aviación, sobre todo de automotrices, construcción de edificios, etc. Go on, please. All right, so let's see the first video and pay attention to the red arrows here and here. And as you can imagine, and as you can see, we have this kind of floppy effect, right? I will play it again. See? Parece mi garganta tomando cerveza así. And you see, this is not moving here. So what do you think we hear? Basically, we hear, okay, the sound that we apply to the voice call, but we also hear a lot of distortion. That's very important to notice. And now when we have something which is more rigid, as you can see, this is staying flat in a way. We don't have any kind of floppy effect. And here we have a suspension which is doing its job, freeing the movement, okay? So this is a very important concept. And I'm just talking about this on this technology, but imagine if we go crescendo, we're gonna improve the resolution, the details, the tight bass, all the important things that you want to hear in a mix, because now we're talking about Focal Pro. And what we do in Focal Pro, we make tools. We make precision tools from home studioists to tier one international studios. Perfecto. Bueno, como Vincent mostraba en ambas simulaciones, ¿cierto? Se ve que en la bocina, en el cono de propileno, hay mucha vibración. En el fondo hay, o podríamos llamarlo deformación, que eso en el fondo se traduce en ruido, versus lo que es el cono de polyglass, que en el fondo, si lo pudieron ver, se mueve casi como en un conjunto, como en un bloque. Entonces, exacto. Thanks a lot, Vincent. Exactamente, tal como lo muestra Vincent. Entonces, bueno, él se refiere que esto es solamente el nivel de entrada para poder lograr un excelente sonido, y de ahí nosotros, a medida que vamos subiendo los modelos, vamos escalando en lo que es la precisión de la tecnología, en el espesor, en el tipo de material, etc. Sí. Es que vi eso, Omar, porque y aquí para que pongan atención, este tipo de tecnologías hace de que oscile, como decía, como un cuerpo entero. A diferencia de los materiales convencionales, se producen ondas estacionarias en la membrana, y eso hace que se produzcan cancelaciones en ciertas frecuencias, por ende distorsión en la escucha, en el sonido.
Así que es importante la tecnología que incorporan en este tipo de domos que se oscila como un cuerpo entero y no por partes como veíamos ahí en la figura. Mm. Exacto, exacto. Please, Vincent, continue, please. Okay, sure. So as we said, and as Alfonso already showed you, this polyglass type of cone is used on across the alpha series. So from alpha 50, alpha 65, and alpha 80. We are run out, Vincent. We sold out every focal alpha series. Pero Just to music give you, I was actually reviewing the figures this morning. Yep. And since we launched alphas back in 2014, we sold over 100,000 pieces. Es una locura. Wow. It's incredible. It's crazy. It's incredible. Yeah. Wow, Éxito en Vincent, ventas. Dile que fue un éxito en ventas este modelo. Claro. It is a real success Como because siempre. Yeah. it's focal technologies affordable to everyone. You know, Así es. and you will see when I will talk about the tweeters, that's also where it makes our products different. But let's jump to the second type of cones that we use, what we call flax, which is, I think Alfonso mentioned it, it's linen. Please, Vincent, just mention a little bit of what you're talking about for translating. Sure. Bueno, Vincent nombra algo súper importante, que la serie Alpha, junto con lo que hablaba Alfonso, que se quedaron sin stock, desde el año 2014 han vendido más de 100.000 unidades. O sea, ha sido un éxito de ventas la línea Alpha, porque es una línea muy asequible, ¿ya? Así que excelente focal. Please, Vincent. Sure. So now regarding the flax, why would you choose to use linen to make a cone for a driver? You know, it doesn't seem obvious because you see, as we are manufacturers, that's the good thing. I have the raw material here, and this is linen mesh that we use to actually manufacture the cones. But as you can see, if you remember what I said, we need something very rigid, and in fact, this is not rigid at all. All right. So what do? I would jump into this, and then I go back. We put it between two layers of fiberglass, okay, with a special resin or especially glue inside. And then we press it and cook it basically at the same time. And then it becomes a cone, all right, like this. Then we do a laser cut, etc. But then once it's between these two layers, it's extremely rigid, all right? To give you an idea, it's 4 times more rigid than polyglass. Bueno, Vincent habla del segundo material, que es el lino. El material base es el lino, que a primera vista el lino no es un material muy rígido. Entonces, lo que hace Focal es ponerlo como un sándwich, o sea, colocar el lino junto a 2 capas de fibra de vidrio con un pegamento especial, y luego eso se comprime, se lleva a un horno, de cierta manera se cocina, y luego de eso se recorta mediante láser, etc. Entonces, lo que genera eso es un material muy liviano, pero a la vez mucho más rígido. Como menciona Vincent, puede ser 4 veces más rígido que el polyglass. Please, Vincent. Another point which is important to understand, why do we choose linen, is because if you take one fiber of linen like I'm doing right now, I don't know if it's visible on the camera, but if I try to break it, you see I'm really pulling really, really hard, and I can't break it. Mm-hmm. It's very, very close to carbon fiber, and it's extremely light because, as you can see here on the slide, it's a microtube full of air. So it's very, very light. So that's the main characteristics why we chose this material and to make it as a composite sandwich, let's say.
Ujú, perfecto. Bueno, una de las razones también por la que eligieron el lino es como se muestra en la gráfica, que en el fondo es un tubo creado por muchos pequeños nanotubos llenos de aire. Y eso hace que la fibra en sí sea una fibra muy fuerte, muy difícil de romper, tanto como la fibra de carbono. Please. So this type of material, it's used on shape series, like Alfonso showed behind him, shape 40, shape 50, shape 65, and shape 20. Ujú, exactamente. Ese material se ocupa en la serie Shape que está mostrando Alfonso en el estudio. Ujú, excelente, Alfonso. Now, he's doing it well, eh? Ta-da! Yeah. Ta-da! Now, something which is absolutely unique. Our engineers, they did a study on our drivers, but also other manufacturers' drivers. Because as you understood, we always try to push these limits and always try to find a way to improve how our products are reproducing the same. And they found out that the suspension itself on the woofer here can have some absurd excursions, especially in the mid-range frequencies at high SPL. I don't know if you want to translate that already, Omar, or if you want to continue. No, please continue and then translate Okay, the idea. sure. So based on this study, they noticed this problem, let's say, and let me illustrate that. On the left-hand side, we see a cut. This is the cone here, and this is the suspension, all right? And this is what we call the basket of the driver. Here we are in presence of the same driver with two different suspensions. But on this side, you can see that the red areas are completely out of phase with the cone. And this is causing a new type of distortion that we wanted to suppress, okay? We found the inspiration. This is actually already the solution. So we added some extra mass on the suspension at a special radius, and it's going to be different depending on the diameter of the cone, okay, the location of these extra mass. For example, for a 4-inch, maybe we're going to have only one extra mass, and maybe for I don't know, a 6.5-inch, this mass would be maybe higher, etc. That's why we call it tuned mass damper. This is what it stands for: tuned mass damper, TMD. Perfect. And I will explain the story after. Thanks, thanks, Vincent. Una tecnología que añade focal en el sistema de suspensión de la bocina es lo que Vincent llama como TMD o TMID, que en el fondo es un amortiguador. Se agrega un sistema de masas para... can you to the next slide, please? Sure. The next, yes, that one. Entonces, para evitar lo que pasa en la primera gráfica, que eso lo que conlleva es tener un problema en las frecuencias medias, sobre todo cuando la bocina trabaja a mucho nivel, a alto nivel. Entonces, Focal, como mencionaba Vincent, trabaja tanto con los componentes como también con todo lo que es el sistema, ¿cierto? Que sostiene al componente. Entonces, lo que hacen para compensar toda esta falla es agregar pequeñas masas, pequeños tubos de masa, para ir compensando, y dependiendo del diámetro del cono, puede ir uno o pueden ir varios, ¿cierto? Dependiendo de cada diámetro. Please, Sí, Vincent. ahí agregar un poco a lo que dijo Vincent, es que bueno, en la gráfica, por si no se entiende, es un corte
lateral al cono mismo. Ah, sí, es una sección transversal, sí. Exacto. Ujú, es un corte. Y lo que está en rojo es lo que muestra que estaría fuera de fase o con distorsión. Entonces, como ven en la parte izquierda, hay más distorsión que en la derecha, gracias a que añaden esta masa que contrapesa, ¿cierto? Ese movimiento que podría estar generando distorsiones o movimientos fuera de fase. Exactamente. I don't know if Eso. it's visible on the Ahí está. camera. You see the Um, little rings? yes. This is a TMD suspension compared to a standard suspension. Claro. Ujú. Sí, se pueden ver unos pequeños anillos en el primero, the first one. TMD, Ajá, claro. Y esos pequeños okay. anillos son el sistema TMD, que es lo que se muestra ahí en ese corte en la gráfica, tal como lo muestra Alfonso. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias a ti. And by doing this, we are able to suppress not totally this problem, but by 50%. We suppress by 50% the distortion caused by the suspension itself at high SPL on the mid-range. And where did we find this idea? Basically, we found it from the building industry. And this is a representation of a big skyscraper, which is in Taipei, in Taiwan. And you have this kind of buffer mass, which is hang from the top of the building to actually act and absorb when you have strong winds or when you have an earthquake, etc. And that's really act, and we transpose this ID to the suspension of the driver. Ujú. Bueno, como cuenta Vincent, el sistema TMD lo que hace compensa en un 15% lo que es la distorsión ocasionada, ¿cierto?, por el parlante. ¿Y de dónde sacaron la idea? Bueno, tal como lo muestra la gráfica del edificio Taipei 101, que ellos tienen colgada una enorme bola gigante de 600 toneladas. Y esa bola, en el fondo, lo que hace es compensar las oscilaciones del edificio, ya sea por vientos o por terremotos o por cualquier otra cosa. Please. Yeah. La voladita. La boladita. All right, I will jump onto this. This is not vital, but just a few words. We also bring something new on Shape Series and on Trio 11, which is the highest model, the flagship, which is called NIC. It's basically this is the red ring we see here. It's a Faraday ring which reduce some of the low-end distortion we can have when you have the movement of a voice call in a magnetic field. Ok. Y una nueva tecnología que agregaron en la serie Shape, como también en la serie alta gama Trio 11, es ese anillo de Faraday que aparece ahí en la gráfica en rojo, que lo que hace es compensar la distorsión en bajas frecuencias a nivel magnético, provocado por el movimiento que tiene la bocina, ¿cierto? Genera un fenómeno magnético y eso se compensa a través de ese anillo de Faraday. Buenísima. Please, Vincent. Yeah, so as I said, Shape Series and Trio 11. So you understand that each time we, let's say, invent or patent a new technology, we will try to increment it on the next models, right? So that's why these technologies are only present on Shape because they've been designed after Alpha series or Solo 6s, etc. But also the same thing with Trio 11, which is the latest model we designed, basically. Uh-huh. Entonces, como dice Vincent, cada construcción, ¿cierto? Cada desarrollo de componentes, ellos lo están haciendo de manera escalonada, siempre queriendo avanzar un poco más adelante. Y es por esa razón que, tal como hemos visto hasta ahora, cada tecnología se refiere a cada modelo específico de monitor, y de ahí hacia arriba. And now let's finish by let's say the highest level of technology we have on the woofers, which is called Composite Sandwich. And let me jump into this. There we go.
W Composite Sandwich, because it's another type of sandwich, which is using what we call, and I'm trying to find my samples here, we are using a foam which is extremely light. I don't know if it's visible on the camera, but it's a structure almost made of bubbles of air, basically. But once again, it's not rigid enough, so we put it between 1 or 2 layers of glass skin, fiberglass, and press it, cook it at the same time. But what I really want to emphasize on is, if you remember what we were talking about in terms of polyglass or polypropylene, here we are talking about W sandwich, which is, it doesn't compare with anything, basically. So imagine how ultra low the level of distortion is when you have a woofer made out of this composite sandwich. Perfecto. Bueno, en la línea tope, en la línea de alta gama, tenemos el material llamado W Sandwich, que estaba en la gráfica anterior. Please, can you turn back the... Sure. Again, please. Yeah. There we go. That is. Y que básicamente lo que es una espuma, ¿cierto? Hecha con una espuma, y dentro de la espuma hay burbujas de aire, que a ese tipo de espuma le llaman Roja Cell. Y nuevamente, tal como la serie anterior, está, ¿cierto?, por ambos lados, recubierta con una fibra de vidrio, pegada, cocinada y también cortada. Eso lo que hace, nos entrega un material extremadamente liviano y también una rigidez mucho más fuerte. Can you please show us the graphics? Yes. Entonces, como muestra Vincent, el nivel de rigidez versus, por ejemplo, el polipropileno, en realidad ya no hay ninguna comparación absoluta. Please, Vincent. And just a quick story. You see, we have another material here, which is called K2 Power, which actually is not used in the Pro range. And I should say not anymore, because I guess that our audience probably know about one of our competitors called KRK, and their cones are known to be yellow. And actually they are yellow because we used to supply them 15 years ago, even maybe more, the cones, the drivers. And when we decided to enter the studio monitor business, we decided to become very, very selfish and not to provide any of our technologies to anybody else. So KRKs, they are still yellow, but they don't sound the same. And if you still own one pair of old KRKs, they do sound great. You know why now. Okay, let me translate that. Bueno, un poco de historia, lo que comentaba Vincent, que ellos hace unos 15 años atrás, ellos eran proveedores de los conos. Ellos en realidad fabricaban, that counts, ellos fabricaban los conos para KRK. Entonces, si ustedes se fijan, los KRK tienen el cono de color amarillo. Y eso es por el material de los que fabricaban Focal. Y bueno, una vez que Focal decidió ya entrar al mercado del sistema de monitores de estudio, como dice Vincent, se volvieron muy egoístas y no le dieron la tecnología a nadie. Entonces, bueno, ahí ya saben por qué KRK suena bien, porque obviamente eran productos fabricados por Focal. Los antiguos. Exactamente, los antiguos, los primeros. Ya saben Please, por qué va a Vincent. sonar bien, claro. Sure. So now let's go, and I will go maybe a little bit quicker on the tweeters. I would just stop on some very important points, but we covered basically the technologies we use on the woofers across the lineup. Now, something which is very important regarding tweeters. On our products, you will never see a positive dome tweeter. I don't know if you noticed it, but we only use inverted dome tweeters. And there are some big reasons for that. The first thing is, when you experimented a positive dome loudspeaker, you will probably notice, and this is even
more true for studio monitors, that the sweet spot, the area where you get the best information is extremely narrow. Why is that? It's because there is a direct relationship between the height here and the directivity, which means the higher the cone is, the more directive you're going to be. In comparison, when you have an inverted dome, and if you are able to make it as flat as possible, your directivity is going to be lower, which means that your sweet spot or your workspace is going to be much wider. And this is very important because in a studio, we know how it's like. And this is a big trend, especially with home studios, with people working together. You're not just one engineer sitting just like this, standing still at his console. We have gear on the side, we have a keyboard there, we have a guy playing guitar on the back, and we all want to have the same information and the same sound. And this is something we take very seriously, and that's why we use only inverted dome tweeters. Perfecto. Bueno, se refiere a la parte de los tweeters, Vincent, que ellos utilizan solamente tweeters invertidos. De hecho, que se pueden ver ahí en Alfonso, ¿cierto? En los monitores. Exactamente. Y una de las razones principales por la que se utiliza ese tipo de domo invertido, al comparación con el primero, que es el que se muestra en la gráfica, el punto de enfoque, o el sweet spot que le llaman, ¿cierto? Es muy acotado en el primero. Entonces, tú vas a tener solamente un punto, y si te sales de ese punto, ¿cierto? Vas a perder la fidelidad, vas a perder frecuencias. En el cambio, con el domo invertido, eso es mucho más amplio. Entonces, esa tecnología ellos la ocupan pensando obviamente en el trabajo que se realiza en el estudio, donde está el ingeniero, pero también, ¿cierto? Hay otras personas, no sé, por ejemplo, están los músicos, están los productores, y todos en el fondo quieren escuchar, ¿cierto? Una buena calidad de agudos. Please. Thank you. Another very important point, if you remember what we said about rigidity, lightweight, etc., the mass, and especially the mass, if you want to have this positive dome to move like this as a piston, the voice coil has to be the same diameter as the diameter of the coil here. Here with an inverted dome, the trick is that you can actually squeeze and reduce the diameter of the voice coil at the back, bearing in mind that you just need to be able to center it very accurately. And we have tools to do this at our factory since many, many years, which means that you have less material, less mass, so you are faster. Perfecto. Y otra característica que tiene, por ejemplo, el domo invertido en relación al domo positivo es que la sección de la bocina en el domo invertido, que es la segunda gráfica, no necesariamente tiene que ser del mismo diámetro, puede ser mucho más pequeña. Entonces, eso, ¿qué es lo que me permite? Me permite tener menos masa, me permite tener menos peso, entonces me permite también que la vibración, ¿cierto?, sea mucho mejor del cono. Go on, please. Very good. Now, very quick, same thing, simulation of a positive silk dome, very common on the industry, and one of our aluminum magnesium inverted dome, which is used on previous CMS series, on Shape series. Yeah, exactly. Thank you, Alfonso. So you can just compare, and I think you will instantly understand that this is the frequency we are injecting in the voice coil, but you see what's happening on the surface, and you easily understand that we can have extra harmonics, and this is actually also a cause for ear fatigue, because when you mix, let's say for hours, 7, 8, 10 hours, I don't know, with such a tweeter, you finish with a headache like this because it's too much frequencies, too much information to your brain, and this is where it causes ear fatigue.
when with something which is rigid enough and also by its shape itself being concave like this and having the know-how to design these suspensions free enough, you don't cause any extra frequencies or harmonics that cause this ear fatigue effect, which is very well known from people working with our products. Ujú. Thanks, Vincent. Como comenta Vincent, aquí tenemos dos simulaciones, ¿cierto? Primero el domo tradicional, ¿cierto? En este caso un tweeter de seda versus el domo de aluminio magnesio, que es de forma invertida, que tiene focal, y se puede ver claramente, ¿cierto?, cómo es la vibración que sucede. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que tenemos mucho más armónicos, mucho más ruido. Y en alta frecuencia, eso lo que nos conlleva, si estamos trabajando por 7, 8 horas en un estudio de grabación produciendo, nos va a llevar fatiga auditiva y nos va a traer dolor de cabeza en el fondo. Entonces, Focal está muy consciente de eso y también ellos obviamente como saben trabajar más el domo, pero también toda la estructura completa, ¿cierto?, pueden lograr reducir al máximo, tener ese tipo de armónicos y entonces, por lo tanto, obtener, ¿cierto?, una mejor calidad de escucha y de producción, en el fondo. Thank you. Now, these are the three types of domes and materials that we use. If we talk about Alpha series, as you can see, it's already an inverted dome. So you have a wide sweet spot, you have a wider stereo image. For example, when you want to pan instruments, you can be accurate to place them on the stereo image. But it's using aluminum, which is a cheaper material. However, as I said, it's already an inverted dome. On the shape series, we use a new type of shape. That's just the way it is. It's what we call a flat M shape tweeter, which is using aluminum magnesium alloy, which is more rigid, but especially reduce the ringing effect in the very high frequencies. But that's what we use on shapes. And here we have the beryllium tweeter, which is used mainly from solo 6 up to trio 11. And what I want to make you understand is I will go straight to this point. Where is it? Here. If we compare a soft dome, which is basically silk, right? The video that I showed you, here we have titanium, aluminum, or aluminum magnesium is pretty much the same in terms of rigidity, but here's beryllium, right? Wow. Beryllium is the fourth element on the table, and it's the second hardest on this planet. So the first being diamond, but it's too heavy to be used as a tweeter. Yeah, I'll let you explain, Omar. Thanks, Vincent. Bueno, Vincent muestra también, ¿cierto?, los Twitter que se están ocupando para las siguientes series. El primero que mostró era para la serie Alpha. Luego, en la serie Shape, lo que tenemos es un Twitter también de aluminio magnesio, pero con una forma que es como una forma de M, como una forma tipo M, como se ven en la gráfica del medio. Entonces, eso me da mucha más rigidez también, lo que significa también mucha más precisión en alta frecuencia. Y eso también lo que hace, ¿cierto?, aumenta la imagen estéreo, como menciona Vincent, cuando estás trabajando en estudio, sobre todo para lo que es paneo y todo eso. Y el tercer componente, que es de gama alta, es el tweeter de berilio. Y si nos vamos a la gráfica, can you show us the graphic, please, of Sure. rigidity? Si nos vamos a la gráfica, el berilio, ahí está, exactamente, la rigidez del berilio comparada, por ejemplo, con la rigidez de los tweeters tradicionales que son en realidad de seda, versus los otros aluminio, magnesio, el berilio por lejos, ¿cierto?, los sobrepasa a todos. Berilio es el segundo elemento más rígido del mundo, superado solamente por el diamante. Así que ahí estamos viendo la calidad de componente que tenemos. Vincent, please. So, as you understood, we try to apply, let's say, the same principles, the physical principles, rigidity, mass, damping,
across the different material that we can use to address the different segment of the market and the needs of the customers. And for example, if I talk about aluminum tweeters on alphas, we can climb up to 22K, 22 kilohertz, right? With this M-shaped, on the shape series, we can climb up to already 35 kilohertz. And with barium, we can climb up to 40K. And this is not to do, music for dolphins or, things like this. It's because you understand that the more you will be able to be loyal and reproduce the high harmonics, I'm talking about not linked to the studio monitors themselves, linked to the instrument you are recording, to the mix you are doing, the richer and the more loyal you're going to be to the artist you are recording or the instrument you are recording. This is extremely important. Así es. Thanks, Vincent. Bueno, entonces lo que Vincent comenta, ¿cierto? Que a medida que nosotros vamos escalando en los materiales, ya sea la serie alfa, la serie shape y la serie solo, ¿cierto? Donde tenemos el cambio de materiales y un aumento de la rigidez, nosotros lo que vamos haciendo es aumentar en el fondo el rango y también, obviamente, aumentar también la calidad sonora en las altas frecuencias. En la serie alfa, como comentaba Vincent, podemos llegar hasta 25 kilos, en la serie shape hasta 35 y en la serie solo y arriba hasta 40 kilohertz. Bueno, y él comenta que en el fondo esto no es para hacer música como para delfines o perros, sino que en el fondo es para poder lograr reproducir los armónicos, ¿cierto? Que reproduce el instrumento. Entonces, no limitarse a lo que puede generar el monitor, sino que ir a la fuente directa, o sea, reproducir exactamente lo que hace un instrumento con toda su línea de armónicos incluida. Claro. Oye, los voy a interrumpir porque, dado al tiempo, y además tenemos una pregunta que nos había hecho hace un tiempo atrás ya, Efam. Si estás conectado aquí, vamos a resolver tu pregunta. Dice, estoy buscando auriculares, ¿ya? Audífonos, para escuchar música en mi celular o iPad, mis reuniones de Zoom y monitorear mis reuniones cristianas con la banda en la iglesia. ¿Qué modelo me recomiendas con la marca focal? Ahí tal vez. Okay, one customer asks, I'm searching for headphones for listen to music in my smartphone, in my iPad, in Zoom meetings, but also for monitoring my music band, my Christian band. So what model do you recommend? I will go straight to Listen Pro. Because Listen Pro is basically, I think, answering all the needs that this customer was asking for. I call it the Swiss knife of the range. Yeah, because it's very robust. First of all, it's been designed to be transported, to be mobile, etc. It's foldable. I don't have mine right now, but I could do a demo. No, I don't have mine. Damn. I thought I had it here. Whatever. But it's very, very, very robust, as I said. It's very comfortable thanks to the memory foam we have here. And it's also extremely good in terms of acoustic isolation, which means that for tracking, for recording drums or whatever you record, you won't be disturbed by what is actually the ambient noise. You will really have the signal going to your ears. So it's delivered with two cables. So this one has a remote and a microphone, so you can plug it to your phone. It's very easy to drive because it's only 32 ohms. So you plug it to your phone, it will work. You can take calls. You can have, as he or she was saying, Zoom call, it will work also.
but also it's delivered with a 5-meter coil cable. When you're at your studio or home studio, you plug it to your interface. I mean, I would recommend this product definitely. Perfect. Thanks, Vincent. Bueno, Vincent recomienda el modelo Listen Pro, que está ahí en pantalla. Y está acá en Pro Eh, Music. Así que, Excelente, Alfonso. EFAB, aquí está tu unidad. Sincronizado. Estaba tu Ven unidad por ella. esperándote, la puedes ir a probar, de hecho, ahí Sí, a Pro Music. sí. Pero bueno, lo que comenta Vincent es que bueno, es un audífono muy robusto. Tiene en la sección aquí de la espuma, ¿cierto? Una espuma con memoria, entonces no se va a deformar, no se va a aplastar. También es muy compacto, lo puedes transportar a cualquier parte. Viene con un cable, que es el cable que está en la parte como superior, que es un cable incluido con micrófono. Entonces lo puedes ocupar perfectamente para, no sé, para reuniones Zoom, para videollamadas, trabajar desde tu smartphone. Y adicionalmente viene también con un cable ya de 5 metros con el que puedes trabajar perfectamente en tu estudio o hacer tu monitoreo o lo que necesites. También lo que ofrece la serie Listen Pro es que son unos audífonos muy cerrados, entonces te dan una aislación muy completa para poder trabajar en tranquilidad sin tener disturbaciones de sonidos ajenos. Thanks, Vincent. Alfonso, Excelente. no sé si And algo más. and the little detail, of course, it's delivered with the hard case, as you Sí. can see Viene now. con case. And here we even thought about, the real professionals. You can actually slide your iLock key here, your Pro Tools Ya, bueno. license or Cubase or whatever. Instead What a of pro. losing it, it's there. Ajá, yeah, fe, wow, perfect. También lo que menciona Vincent, que bueno, el audífono viene con un hard case y también viene ahí con una sección donde tú puedes guardar tu iLock o cualquier cosa ahí que puedas tener, ¿cierto? Para llevar todo Pendrive, junto. claro. Exacto. Alfonso, no sé cómo estamos de tiempo, ¿qué más? No sé. Yo creo Pues, que da para hablar harto más, pero por el tiempo vamos a dejar hasta acá este webinar. Así es que primero agradecer a Vincent por su disposición, su tiempo y su expertise en los productos. Vincent, que tengas muy, muy felices fiestas, que lo pases bien, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y luego me despido de los demás, dile. okay, Alfonso says, thank you so much for your attention, for your time, your knowledge. Yeah, and have a very nice holidays with your family. Okay. Thank you very yeah. much. Thanks to all of Pro Music to organize this webinar. It's I think it's in the pandemic we have to do that because we can share more information. We're relaxed. I mean, it's different. But I'm convinced that I will be able to travel to Chile. Hopefully, Yeah, of course. Hopefully next year, and because we have some great news, and we definitely want to share that with you. Yeah. Sounds great. Sí. So you're complete welcome here in Chile. You're welcome. You're very Vincent. welcome. Thank you Yeah. very much. Entonces, Do we have any more questions, or is that it? Alfonso, o estamos? no tengo más aquí, al menos en Facebook. No sé si en YouTube hubo alguna, pero si hubiese alguna la respondemos. No hay más. No hay más. No more questions. No more question. Okay. Maybe next time we can focus a little bit more on the very high-end ones, and yes. talk about the focus mode, talk about the versatile aspect of the big speakers like Trio 11, Trio 6, and the focus mode, which is basically 2 monitors in one, which is kind of sexy when you have a small room instead of having a pile of monitors like you do at the moment, Alfonso, of different brands. I mean, yeah, but these are all focals, so that's good. Yeah.
Yes. Sí, quizás en un futuro también poder, en otra oportunidad, como dice Vicente, poder hablar ya más en detalle de las otras líneas más profesionales, como las que están ahí en el estudio de ProMusic, solo, trío, ¿cierto? Poder también ver la versatilidad, etcétera. Así que esperemos ahí reunirnos en una próxima oportunidad. Bueno, amigos de ProMusic, compañeros de trabajo, equipo, muchas gracias por haber hecho estos webinars posibles durante el año. Fue un proyecto y será muy, muy bonito para todos nosotros y para ustedes. Espero que les haya servido. Insisto en que es un año muy especial y agradezco mucho la sintonía, la compañía, Richie, André, Camila, el Nico, Pablo, Esteban y todos los que están detrás de acá que hacen posible este webinar que en verdad fue un proyecto que nació y ahora ya creo que nos va a perdurar en el tiempo. En verdad hemos tenido muy buena recepción de ustedes, chiquillos, y esperamos el próximo año. Este fue el último de este año, así es que vamos a programar nuevos. Si tienen alguna idea o quieren comentarnos en nuestras redes sociales, suscríbanse en el canal de YouTube, en el canal de Facebook, pongan ahí sus comentarios y sugerencias de alguna temática en particular. Al callo la traducción, así es que te felicito por tu trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en estos webinars internacionales. Ya tuvimos Alemania, tenemos Francia, ya quizás quién después nos va a venir. ¿Ya? Así es que muy agradecido Omar, muy agradecido Vincent. Y a los demás les dejo la invitación a visitar la página web de Focal. ¿Por qué no? Vean los productos Pro que quieran traer o quieran pedirnos, lo podemos traer. Además de nuestra página web, en donde encontrarán productos que quedan, porque se vendió casi todo Focal, de hecho se vendió todo, pero ya van a llegar, ya viene un pedido en camino, en marzo estarían llegando nuestras próximas unidades si así el destino lo quiere. Así es que visiten nuestra página, vean los productos, los precios y cualquier cosa nos avisan por teléfono a su ejecutivo estrella. Muchas gracias, Vincent, Omar, un abrazo a Muchas todos. gracias. Hasta la próxima. Que pasen muy buenas fiestas. Chao, chao. Greetings for friends. Ciao, ciao. Merry Christmas. Bye, bye. Bye.